Should we start now? Yes, ma'am. Okay. What more you want to know about it now? So that is why I have shown here the load and its moment. It's not load, load is here, its moment. Then there is no beam type of load, so there is no positive moment, because even if I consider this as some reactive forces here, there is no load, so no reaction. And for CD, there is positive moment, assuming the beam to be simply supported. Okay, that is how we have to draw it. Then using three moment theorem, we have to find out internal negative moment, and once we find out internal negative moment, we have to superpose that negative moment onto the positive moment, and then we get the final moments. Okay, so remember, all these moments are internal moments, nothing is external. Okay, because in this case, if you remember, the end A is a simple support, it's a hinge, and D is also a hinge, so there is no question of any external movement reaction. Is that clear? Yes, ma'am. Yes or no? Okay. Now remember one thing, the actual structure is not split into one part AB, another part BC, and third part CD. Okay, so they are interacting with each other. Had we have three different structures, you know, beam AB, then beam BC, and then beam CD, you can call it beam because the loading is of beam type, or you can call it beam column. Okay, this is a combined unit, so they have some effect of one onto the another. Okay, now what is that effect? That effect has come through this internal fixing moment. Okay, that we have found out, it's a hogging moment. Okay, now if there is hogging moment over and above the positive moment which we have shown here, quite naturally the reactions are also going to change. So how do we find out the reaction? It will not remain as P by 2 and P by 2. Remember this very well. Okay. And that is why we try and look at the equilibrium wherein 3P by 40 is the known internal moment. So we try and equate it with the moment due to external forces. Okay. What are the external forces? I do not know what is the final horizontal reaction. P by 2 was assumed to be the reaction. Are you getting me? P by 2 is not the real reaction of the truss, of the frame. Okay. So I assume it to be HA. Okay. If I assume it to be HA, I have to find out HA by looking at the equation. Okay. How can I write down the equation? I know MB is minus, that is minus 3 PL by 4, and you start writing down the moment due to all these forces. Okay, how many forces are there? There will be one reaction here, then there will be this force here, which will give rise to the moment at B. Okay, so HA into L gives positive moment with tension at the bottom. P into L by 2 gives negative moment with tension at top, and final moment is negative minus PL by 3. So now you have to find out how much is HA, and you will realize that HA is not P by 2, but it is 17P by 40. So P by 2 is 20P by 40. Here you are getting 17P by 40. Now you have to check whether the equilibrium is being satisfied or not. Is equilibrium satisfied? There is P here, 17P by 40, 17P by 40. Now both the forces are collinear. So P and P is collinear, and 17P by 40 and 17P by 40 is also collinear. So there is equilibrium of forces. And whatever moment I have shown here, these all moments are internal to the structure. Is this clear now? Yes, ma'am. So should we go to the next part? Always remember, whenever we are solving
structures problem, we have to think about equilibrium, and there will be deformations because the load is being carried through displacements. And those displacements do not keep on increasing, the way I told you. I have a dove and I put some load on it, it will go on going down and down and down. It will keep on pressing because it's not elastic material. Okay. Whenever we have elastic material, it will start with zero deformation and it will stop at a particular value of deformation. So if I have actually loaded a member having load P with area A, so that it is subjected to stress P by A, and if the length of the member is L, how much deformation do I get? The deformation is PL over AE. So will the deformation be PL over AE instantaneously? No, it is zero first. The moment the load is just touching the member, the deformation is zero. Then it comes to PL over AE and it stabilizes there. Even if you keep that load for 1 hour, the deformation will remain at PL by EI. Okay, is that clear? Fine. Yes, ma'am. So should we go to the new problems now? Is this okay with you now? No need to go back Yes. to code and explain something again? Yes or no? Yes, ma'am. Okay, I'll go to slope deflection file which I had shown to you earlier. Okay, who's there? Okay, fine. Now, can you see this? You can see the file, Yes, right? ma'am. Yes, ma'am. Okay. If you see, I have started with the same page which I started with in the last lecture. Okay. Now this is the slope deflection equation. Now there was a little difficulty because I did not give you the derivation. So what I am going to do here quickly is I'll just solve it for theta b. Okay. Now whenever I am considering theta b, obviously I am assuming that at B there is no reaction, it's a roller support, and at A there is a fixed support. Okay. So I am applying a moment M0, and due to this moment I am trying to find out what is the effect on the entire structure. Okay. Now due to MB there will be theta dash B which is equal to M0 L over EI. How do I find it out? If I apply moment M0, I am going to get a reactive moment M0 at A, this being a propped cantilever. Do you agree with it? I am going to get a moment here M0. Okay. So this is going to be constant from left to right because there is M0 here, throughout there is a moment M0. So the area under M over EI diagram is M0L upon EI, and that is M0L upon EI is theta dash. And if I want to find out delta at end B, because I have to remove V here, okay, I am going by first principle. So I have to remove this V, that is why I have called V as redundant, okay. So in that case, I am going to get delta B dash as M0L upon EI into L by 2. How do I do it? I have a fixed end here, I have a free end here, and I am considering conjugate beam loaded with M over EI. Is this understood? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. No, ma'am. No. Okay. So where should I start again? कुठून सुरुवात करू? इथून moment ते apply. ma'am conjugate beams. Sorry. Conjugate beams. Conjugate beam. Okay. हा M over EI डायग्राम कळली का? इथे M0 आहे आणि थ्रूआउट M0 आहे. हा? कळलं? इथे Yes, रिएक्शन M0 येणार ना? Clockwise. Yes. Ha. So the moment is M0 throughout from A to B. So I have drawn M over EI diagram. EI is constant. So M over EI diagram is this hatched diagram. Okay. What type of moment is this? It's positive moment, sagging moment. Okay. Now I convert it into conjugate beam. Remember this V has to be removed. मी हे सगळे details लिहिलेले नाहीये तिथे.
V is removed. I have considered V as redundant, and for this cantilever beam, I am trying to find out what is theta dash and delta B dash. So when I convert this into conjugate beam, I get free end here and fixed end here. Free becomes fixed end becomes free end, and free end becomes fixed end. Remember, I have removed this redundant. Okay, that is why now this is a free end. So how do you find out the theta at B? It's the shear at B. Okay, shear at B is nothing but the entire area. So it is M0 L over EI, and delta B is moment of this area from B, and it comes out to be M0 L upon EI into L by 2. In the second case, now I am going to apply unit load along the direction of V. Okay. So if I apply a unit load here, I have to get a reaction downward at A, right? I haven't shown that. You have to understand it. Okay. Now there is no M0, there is only unit load acting up here, and there is vertically downward reaction. Now these two forces, 1 and 1, are separated by a distance L. So this gives rise to a moment 1 into L at A, and the reactive moment comes out to be 1 into L. Okay. So I have written here the moment as L here, L over EI. What kind of moment is this? This is again positive. Actually, this shouldn't have been negative. It is positive because it's in the same direction. So it doesn't matter. After all, you can see the deflections carefully. Now you find out theta B. Theta B is nothing but the area under the triangle, and that is 1 upon EI into L into half. So L squared over twice EI. So if the force is acting upward, this is going to give rise to a moment in anti-clockwise direction. Do you agree with me? Then I find out delta B double dash, which is the area multiplied by 2/3 L, because I have to take moment from B of this triangle. So I get delta B double dash as L cube over 3EI. Now what is the compatibility equation? Compatibility equation is delta B dash plus delta B double dash into V is equal to 0. Now I have assumed this unit load in upward direction. So what I get unit load in downward direction, which is 3m0 upon 2L, because I have to balance the deformation. I don't have to add the deformation. So V is downwards. So if this V is downward, this V is upward. Okay. So when I combine these two results, what I get here is this. Okay. I have combined the results. I have a roller here. I get downward reaction V 3m0 upon 2L. I get one reaction here 3m0 upon L. V as 3m0 upon 2L. Same as this, because I have calculated it here. Okay. Do you see it here? So this downward force acts here, and opposite of that acts here. Okay. So MA is original M0, because these two cases I am going to combine. So original M0 minus 3 by 2 M0, because this is the reaction. So net moment comes out to be M0 by 2. Okay. So what do you find? That I have to apply a moment of M0 here, and effectively I get reactive moment at A, which is equal to M0 by 2. Okay. So if I try to find out how much is the rotation at B is theta B dash plus theta B double dash. Okay. Due to this and due to this. So this is M0L upon EI minus 3 M0L upon 4 EI. So what is the total rotation that I get at A? It is ML upon 4 EI in anti-clockwise direction. So the total rotation at B is M0 into L upon 4 EI, or this M0, if I want to find out, M0 is going to be 4 EI theta B by L if there is rotation theta.
and this moment is known as the stiffness. Okay, so MAB is m0 upon 2, which is equal to 2 EI into theta B by L, and MBA is equal to m0 is equal to 4 EI upon L. So the same thing I have written in this earlier expression. Can you see it here? मॅम एक डाऊट होता. हा, एक सेकंड फक्त. या इथे मी दिलेलं आहे बघा तेच 4 EI by L into theta B and 2 EI by L into theta B. हा, बोल. मॅम ते खालचं स्ट्रक्चर जे आताच आपण जे सम बघितलं तर त्याच्यात मॅम लोडच काही दिलेलं नाहीये, तर मुवमेंट आलीच कशी काय? नाही ऐकू आलं मला, जरा मोठ्याने बोल. मॅम आता जे आपण क्वेश्चन पाहिला त्याच्यात आपण तिथे लोडच अप्लाय केलेलं नाहीये वरनं, तर मग मुवमेंट आलीच कशी काय? मोमेंट आहे ना, तू हेच म्हणतोयस ना, अँग्युलर रोटेशन, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटचं हेच बघतोयस ना, हो का नाही? हा मॅम त्याच्यात हो हा, हो. मग हा मोमेंट काय आहे? हा काय रिॲक्टिव्ह मोमेंट येऊ शकतो का रोलरला? हा ऍक्टिव्ह मोमेंट आहे. आय हॅव अप्लाइड अ मोमेंट ऍट बी. एक्सटर्नल मोमेंट आहे. ओके ओके. एक्सटर्नल मोमेंट साठी मी ही सगळी कॅल्क्युलेशन केली. पहिले हा एक्सटर्नल मोमेंट आहे, हा स्टॅटिकली इनडिटर्मिनेट आहे, म्हणून हा मी व्ही आयडेंटिफाय केला. ह्या मी सगळ्या स्टेप्स गाळल्या तिथे लिहायच्या. आपण जसं फोर्स मेथडनी करतो ना तसं तुम्ही समजायचं की हा प्रॉप कॅन्टिलिव्हर आहे, त्याच्यावरती m0 आहे, तर काय काय रिॲक्शन्स येणार हे काढतोय. तर हे सगळं कळलं त्या ह्यानी. पहिल्यांदा कॅन्टिलिव्हर बीम, त्याच्यामुळे मी थिटा बी डॅश, थिटा डेल्टा बी डॅश काढलं. मग युनिट लोड व्हीच्या डायरेक्शननी केलं, मग त्याच्यामुळे काढलं. मग बॅलन्सिंग ऍक्ट केली. बॅलन्सिंग मध्ये काय बॅलन्स होणार आहे? फक्त डिफ्लेक्शन बॅलन्स होणार आहे, रोटेशन बॅलन्स होणार नाही. रोटेशन राहणार तिथे, कारण रोटेशन इज परमिटेड ऍट बी. ओके, तर ह्याच पद्धतीने मी इथे सगळं काढलं. ओके, हे तुम्ही परत एकदा बघा वाटलं तर, म्हणून मी सगळं डेरिव्हेशन दिलेलं आहे. त्यामुळे ही पहिली केस आहे जिथे कॅन्टिलिव्हर बीम आहे आणि ज्याच्यावरती मोमेंट m0 ऍक्ट होतो, त्याला रिॲक्टिव्ह मोमेंट m0 येतो, त्याला व्हर्टिकल रिॲक्शन्स येत नाहीत. दुसरी केस आहे कॅन्टिलिव्हर ज्याच्यावरती मी व्ही लावलाय डाऊनवर्ड, तो खालून वर नाहीये, तो वरून खाली लागतो. त्याची मी व्हॅल्यू काढली 3m0 अपॉन ट्वाइस L, कारण मला हे व्हर्टिकल डिफॉर्मेशन बॅलन्स करायचंय. कारण मी तिथे रोलर एंड लावलाय, म्हणजे देर इज नो व्हर्टिकल डिफॉर्मेशन. ओके, तर त्या ह्या व्हीला मला रिॲक्शन इथेही लागते, आणि हे दिस इज सेपरेटेड बाय डिस्टन्स L. So 3m0 upon twice L into L gives me the moment reaction. आता ही मोमेंट रिॲक्शन आणि ही मोमेंट रिॲक्शन ही दोन्ही कंबाईन करायची, तर मला मोमेंट रिॲक्शन किती आली? m0 मायनस 3, म्हणजे ही m0. तुमचा आधीचा आवाज कट झाला मध्ये, ते मधलं ऐकूच नाही आलं. कुठला? हे प्लस हे करायचंय, सुपरपोजिशन. त्याच्या आधी कुठलं? प्लस करायच्या आधी ते व्ही वरनं का खाली लावलंय ते सांगा. व्ही डाऊनवर्ड का आली हे परत एकदा सांगते. इथे मी एक्सटर्नल मोमेंट अप्लाय केलाय, ही प्रॉप कॅन्टिलिव्हर आहे. मग मी माझी प्रोसिजर काय आहे की मी हा सपोर्ट काढून टाकते आणि आय कन्व्हर्ट इट इनटू प्रायमरी स्ट्रक्चर, दॅट इज कॅन्टिलिव्हर बीम. त्या कॅन्टिलिव्हर बीम साठी मी मोमेंट काढला, तो मोमेंट m0 येणार आहे. मग त्याच्यासाठी मी थिटा डॅश काढला आणि डेल्टा डॅश काढला. ओके, मग सेकंड स्टेप काय आहे की मी हा मोमेंट आता बाजूला घेतला, हा ऍक्टिव्ह मोमेंट आहे त्यामुळे तो बाजूला घ्यायचा आणि रिडंडंट फोर्सच्या दिशेने युनिट लोड अप्लाय करायचं. ओके, तर मी इथे युनिट लोड अप्लाय केलं. मग युनिट लोड अप्लाय केलं तर इथे रिॲक्शन काय आली? मोमेंट रिॲक्शन L अपॉन L आली, म्हणजे E डिवायडेड बाय EI, 1 into L अपॉन EI. मग थिटा बी डबल डॅश किती आला? ह्या कॉन्ज्युगेट बीमच्या एरिया इतका, म्हणजे L² अपॉन 2 EI, आणि डेल्टा बी डॅश आला त्याचा मोमेंट साठी 2/3 L नी मल्टिप्लाय करायचं, म्हणजे L³ ओव्हर 3EI ही अपवर्ड डिफॉर्मेशन आलं. आता दोन्ही अपवर्ड आली आहेत, तर एक डाऊनवर्ड असायला पाहिजे, म्हणजे इन अदर वर्ड्स व्ही ची डायरेक्शन खाली आहे, ती वर नाहीये, बरोबर? मग व्ही किती आला? 3m0 अपॉन 2L इन डाऊनवर्ड डायरेक्शन. दिस इज ऍट बी. ओके, तर आता हा पहिला कॅन्टिलिव्हर विथ m0, त्याला रिॲक्शन आली इथे m0.
सपोर्टला ए ला. दुसरी आहे कॅन्टिलिव्हर विथ युनिट लोड किंवा युनिट लोड आपण व्ही ची व्हॅल्यू काढली म्हणजे व्ही किती आहे 3m0/2l इथे काढलाय ना -3m0/2l म्हणजेच डाऊनवर्ड 3m0/2l. तर तो इथे आहे. व्हर्टिकल फोर्स आहे म्हटल्यावर ते व्हर्टिकल रिॲक्शन यायला पाहिजे ऑफ सेम मॅग्निट्यूड. नाउ दीज टू फोर्सेस आर सेपरेटेड बाय सर्टन डिस्टन्स म्हणजे इथे मोमेंट रिॲक्शन पण यायला पाहिजे 3m0/2l into l म्हणजे ही आली 3m0/l. कळलं? मग आता हे तुम्ही ऍड करायला पाहिजेत ना दोन्ही गोष्टी. आता ह्या ऍड कशा कराल m0 प्लस m डॅश म्हणजे m0 हे मायनस आहे म्हणून -3/2 m0 म्हणजे किती राहिला अँटी क्लॉकवाईज m0/2 राहिला. इथे रिॲक्शन ही डाऊनवर्ड राहिली इथे रिॲक्शन अपवर्ड राहिली बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दोज रिॲक्शन्स बट नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन हाऊ मच रोटेशन टेक्स प्लेस ऍट बी. ओके रोटेशन किती आलं दोन्हीचं रोटेशन ऍड करून टाकायचं m0चं आणि ह्याचं रोटेशन. तर ते रोटेशन आलं 3m0/2l into l²/2 EI. ओके तर हे आलं व्हीचं. θ1 आहे m0चं. तर हे टोटल किती आलं मी हे इथे m0च्या फॉर्म मध्ये का घेतलंय कारण मला m0 मध्ये इंटरेस्ट आहे किती मोमेंट लागतो याच्यात इंटरेस्ट आहे. त्यामुळे m0l/EI हे θb डॅश आणि θb डबल डॅश अगेन रिटर्न इन टर्म्स ऑफ m0 च्या टर्म मध्ये म्हणून दॅट कम्स आउट टू बी 3m0/4l. तर टोटल किती आलं रोटेशन अँटी क्लॉकवाईज m0l/4EI. ओके in other words if I want to have rotation θb dash how much moment do I have to apply at end b? It is θb dash into 4EI divided by l. Okay Clockwise. So if I want to have unit rotation θ dash into 4EI by l एवढं मला मोमेंट अप्लाय करायला लागतो. आणि दुसऱ्या एंडला किती मोमेंट येतो ही मोमेंट रिॲक्शन आहे. ही मोमेंट रिॲक्शन आली m0/2 म्हणजे इन टर्म्स ऑफ थिटा ती किती होणार आहे 2EI/l into θb. ओके आता आय गो बॅक अप हिअर. ते डेरिव्हेशन नाही कळलं म्हणून तुमचे बरेच गोंधळ होते. सो आय थॉट आय विल कम्प्लीट द डेरिव्हेशन दो इट टेक्स मोर टाइम. तर MBA म्हणजे इथे किती काढला आम्ही MBA θb ला 4 times EI/l नी मल्टिप्लाय करायचं तर एवढा मला MBA लागतो. ओके आणि MAB किती रिॲक्टिव्ह फोर्स येतो 2EI/l. रिमेंबर इट इज इन द सेम डायरेक्शन. आम्ही करेक्ट केलाच नाही का परत. इट इज अँटी क्लॉकवाईज दिस ऑल्सो हॅज टू बी अँटी क्लॉकवाईज. मी काल सांगितलं पण मी करेक्ट करायला विसरले. दिस हॅज टू बी अँटी क्लॉकवाईज. ओके इथेही बघितलं तर हे क्लॉकवाईज आहे हेही क्लॉकवाईज आहे. इथे तुम्ही बाहेर जाऊन बघा इथे मी काय दाखवले डायरेक्शन. हा मायनस आहे म्हणजे हा ह्या डिरेक्शनने हे दोन्ही अँटी क्लॉकवाईज आहेत. ठीक आहे तर आता असे कुठल्या डिस्प्लेसमेंट असू शकतात. डिस्प्लेसमेंट θA असू शकते डिस्प्लेसमेंट θB असू शकते लिनियर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा असते. आता ह्याचं तुम्ही स्वतः करू शकता. इथे फिक्स्ड आहे इथे फिक्स्ड आहे किती मोमेंट लागतो ते यू कॅन फाइंड आउट. सिंकिंग ऑफ सपोर्टनी तुम्ही काढा. देर इज नो फोर्स बट देर इज ओनली सिंकिंग ऑफ सपोर्ट. ओके आपण सिंकिंग ऑफ सपोर्ट 3 मोमेंटनी काढलेले आहेत काही प्रॉब्लेम्स. तर इथे बाकी काही लोड धरायचं नाही फक्त सिंकिंग ऑफ सपोर्ट घ्यायचा. तुम्ही काढा हे किती येतं. ओके नाही आलं तर मी पुढच्या लेक्चरला सांगेन तसं सांगा मला तुम्ही नाही कळलं. म्हणून आपण इथे काय फोर्स Yes, is there any difficulty? Okay. आता इथे काय दिसतंय तुम्हाला इथे मी हा स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लावलंय. आता आधी जसा फ्री मोमेंट आपण टाकायचो ना तसा आपण इथे काय करणार आहोत फिक्स्ड एंड मोमेंट टाकणार आहोत. आधी स्टॅटिक इनडिटर्मिनसी होती आता आपण कायनेमॅटिक इनडिटर्मिनसी घेणार आहोत. आता परत एकदा बेसिक्स कायनेमॅटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर आपण कुठलं आहे असं म्हणतो
Kinematically determinate structure is fixed ended structure. अरे चार बंद केला मॅडम मी. काय हवंय? काय रे, काय पाहिजे? हॅलो हॅलो, सुरू करू का मी पुढे? बोलू का रे, का थांबायचंय? काय आहे? कंटिन्यू करा मॅम. कंटिन्यू करू ना. आता इथे तुम्ही बघितलं तर फिक्स्ड एंड मोमेंट आहे. आधी आपण फ्री एंड मोमेंट घेत होता, इथे फिक्स्ड एंड मोमेंट घ्यायचा आहे. कारण आपण फिक्सिटी असायला पाहिजे असं म्हणतो डिटर्मिनेट वाला, म्हणून फिक्स्ड एंड मोमेंट घ्यायचा. तिथे फ्री एंड मोमेंट घेत होतो, ॲज्युमिंग द स्ट्रक्चर टू बी डिटर्मिनेट. एक्झॅक्टली अपोजिट कन्सेप्ट आहेत हे लक्षात घ्या तुम्ही. ओके, आता आपण पुढच्या याला जाऊयात. म्हणजे परत एकदा एक्सप्लेन करते आणि मग परत प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला लागूया. हे अँग्युलरचं कळलं तुम्हाला व्यवस्थित? आता पुढचं मी फिक्स्ड एंड मोमेंटच्या बद्दल लिहिलेलं होतं हे. हा, आता त्याचं एक मी इथे करेक्शन केली आहे बघा, डायरेक्शनची इथे केली आहे करेक्शन. अरे अँटिक्लॉक हे परत तेच राहिलं. मला वाटतं काहीतरी चुकलं माझं कॉपी करताना. दिस शुड हॅव बीन निगेटिव्ह अँड अदर शुड हॅव बीन पॉझिटिव्ह. एनिवे मला वाटतं कॉपी करताना माझी चूक झालेली आहे. फाईल रीड करते, रिवाइजच आहे पण काहीतरी गडबड झालेली आहे माझी रिव्हिजन करताना. ओके, आता हे मी इथे एक मुद्दाम केस घेतलेली आहे. फाइंडिंग आउट फिक्सिंग मोमेंट्स और फिक्स्ड एंड मोमेंट्स ऍट ए अँड बी. या इथे मी ए बी हा फिक्स्ड एंडेड बीम घेतलाय, वेअर पी पॉइंट लोड इज अप्लाइड. दिस डिस्टन्स इज ए, दिस डिस्टन्स इज बी. फ्री मोमेंट आपल्याला माहिती आहे पी ए बी बाय एल येतो. आय एम गोइंग टू सॉल्व इट बाय मोमेंट थ्री मोमेंट थिअरम. सो पहिली एम एरिया ऑफ एम ओव्हर ई आय डायग्राम काढलाय, मग एक्स ए बार काढलाय. एक्स ए बार दॅट इज द डिस्टन्स ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम एंड ए, that is a l by 3 and distance of centroid from b is b plus l by 3. ओके, मग थ्री मोमेंट थिअरम मी लिहिलेलं आहे. काय काय आहे इथे? मोमेंट ए आणि मोमेंट बी हे दोन्ही अननोन आहे. सो वी विल हॅव टू हॅव टू सायमल्टेनियस इक्वेशन्स. So first I consider a fictitious span a dash a, and next time I consider fictitious span b dash b. So I have a dash a b and then a b b dash. Is this clear? So for this fictitious end I have to put 0 because L of that fictitious element a dash a is 0, plus twice ma into 0 length plus length L plus mb into this length L is equal to no free moment on a dash a, so 0, minus 6 by L into area into centroidal distance divided by L. Okay, so that comes out to be minus p ab by L into b plus L. Similarly, I write it for a b b dash. So we get similar expression. Now here we have minus p ab by L into a plus L. Okay, so I have these two equations, simultaneous equations, and I try to solve these equations for a and b. Okay, ma and mb. So I get mb is equal to minus p a squared b upon L square, and I also get ma as minus p ab squared upon L square. So these are the fixed end moments which I had given you in the earlier page. Okay, and when I equate a and b, I get minus pl by 8. I have put minus because it's hogging. I have also put here minus because it is hogging, that is negative moment. But I have shown the directions also because we are concerned with the directions whenever we solve it by slope deflection method. Okay, so if you want, you can see this diagram also. This has to be negative, this has to be positive. Somehow I think I carried the same old figure. Okay, so this p a b squared and p a squared b divided by L, this is what I tried to show you. Now we had seen these problems, problem 1 and problem 2 we had completed. I think we did not complete problem 3.
Okay, so I'll go to problem 3. So I made the correction also here. I had written something like 12 or so. It is minus W L squared by 8. Okay, now we'll go to the third problem, which we have already solved in by 3 moment and first principle. Okay, now this is the problem which you have already done. You have solved it. So there is a load of 30 kilonewton here. It's a roller end. This is a fixed end. Okay, now in terms of static indeterminacy, we have static indeterminacy of 1, and that is the force reaction at B. Okay, now what have we got here? Here we have to convert it into kinematically determinate structure. Okay, what is kinematically determinate structure? When there is no displacement whatever, it is kinematically determinate structure. So what we do not consider this part BC, we consider A and B as fixed. But what change we are going to do is, we know that moment at B is going to be 30 into 2, that is 60 kilonewton meter. Okay, so fixed end moment at AB is equal to fixed end moment at BA, and it is 0, but remember MB is equal to 60. This is in terms of fixed end moment. So when I want to write down the equations, I will not consider this 60 to begin with, but I'll consider it when I want to write down the equilibrium equation. Okay, so MAB as before, 2EI divided by the span, which is 6 meters, into 2 theta A plus theta B plus 0. Now this being a fixed end, theta A has to be 0, and there is no moment, no active force here from A to B, so moment is 0. Similarly for MBA, it is 2 EI by L, L is 6, into bracket, it's theta A which is 0, plus 2 theta B plus 0 plus 0. Now MAB, I'll be able to find out this as fixed end moment only when I find out theta B. Okay, I do not know what theta B is, but I can write down MB here. Okay, summation of moments at support B. So on the left hand side, I know that this is the moment, and on the right hand side also there is some moment, 60. Okay, so what is the direction of the moment on the other side? It is clockwise, so I add it as 60. So theta B, I can solve for theta B now. Theta B comes out to be 90 upon EI. And now you substitute this theta B into this equation MAB, and MAB comes out to be 30. Remember, this is internal moment at A. Okay. So what is the nature of the moment? Now you can compare the answer with whatever you have solved, and I want you to answer it a little later to me. Okay. Shall we go to the next problem? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. Is there any doubt? I think I have explained the third problem. If you have any doubt, we will discuss it in the next lecture. You will get some time to digest whatever we have done. Okay. So I'll try and explain it. You work on it and ask me your difficulties in the next lecture. Okay. Again, this problem is something that we have solved earlier. It's a uniformly distributed two-span beam with same EI throughout, and loading is W. Okay. So as we did before, there is a symmetry, and due to symmetry, this is wrongly written. Due to, this is correct. Theta A is equal to theta B. Truly speaking, due to symmetry, theta B is also 0, but we will just prove it from the our solution. Okay. Do you agree with it? Theta A is equal to minus theta C. Whatever rotation we get at A, that is going to be clockwise, and the rotation at B is going to be anti-clockwise. That is why I have written theta is equal to minus theta C, because we are talking in terms of clockwise positive and anti-clockwise negative. Is this clear? Then we try to write down the fixed end moments. Fixed end moment for AB is going to be minus WL squared by 12, and fixed end moment at BA is going to be plus WL squared by 12. Fixed end moment at BC is going to be minus WL squared by 12, and that
on CB is going to be plus WL squared by 12. Now we write down the slope deflection equation. MAB is equal to twice EI upon L into bracket 2 theta A plus theta B minus WL squared by 12. Okay. I told you that theta B is going to be 0, but I want to prove it. Okay. So I am going to write down the solve it for theta B. Similarly, I can write down equation for MBA also. MBA will be 2 EI by L. Now instead of 2 theta it is theta A, and instead of theta B it is 2 theta B plus this one WL squared by 12. Second equation is for BC and then for CB. MBC is equal to similar to this twice EI by L into bracket 2 theta B rotation at the near end plus theta C. I have just equated here because this should come on the line below. Theta C I have put as minus theta A plus this moment minus WL squared by 12. Now I have removed theta C and I have substituted for theta A. So what equation do I get? 2 EI by L into 2 theta B minus theta A minus WL squared by 12. Finally, what is the equation for MCB? It is twice EI by L, farther end rotation theta B, nearer end rotation 2 theta C. Now again I am replacing theta C by theta A, so it has to be equal to minus 2 theta A plus this moment WL squared by 12. Okay, so the new equation for MCB is rewritten as 2 EI by L into bracket theta B minus 2 theta A plus WL squared by 2. Clear? Okay. Now what is theta B? Now you add both the things. You will realize that theta B comes out to be 0. That is what is expected. Due to symmetry, theta B has to be 0. So what is MAB? You just substitute for theta A, substitute for theta C and find out MAB and MBC. Okay. So MBA also can be found out, MBC also can be found out, and you will see that it is WL squared by 8. Okay. So this is positive, this is negative, that means it is hogging. Okay. And moment at A and moment at B has to be 0 because it is a simple support. Okay. You just verify that you are getting the same. And these are your final answers. You can draw bending moment and shear force diagram from these answers. You can also find out the reactions and all. Is this clear? Maybe you can go through it again and understand for yourself, because this is a little difficult. The concept is totally different. We are finding out the deflections first and then we are solving it for the unknowns. Okay. Okay. So any difficulty, anything that you want me to answer? Tell me. If you want, take 2-3 minutes, go through whatever I have explained to you. If you want immediate clarification, I'll give it. Any doubt? Yes, I have no objection. You can try on your own. See if you can solve it. If there is any difficulty, you can call me personally or we can discuss it in the next lecture. So next lecture is on Monday. Let me know if we should have 2 consecutive lectures or with a break.
I prefer 2 consecutive lectures. I don't mind giving a break in between also. Can we start at around say 12 and finish at 2? Is this okay with you? You can give your comments. Ma'am, 11 to 1. 11 to 1 will be better. Yes, ma'am. I don't mind. Okay, okay. Then we'll do it from 11 to 1. Okay. So 11 to 1. Okay. 11 to 1 on Monday. This Word file I have already shared on VOLP, but as I said, I did corrections, but those corrections haven't come directly. It will be better if I do the corrections and upload it in half an hour or 1 hour. Then you can download it. I'll just remove the earlier file and then you can download it. Okay. Finally, I have decided 11 to 1 and not from 1 to 3. Okay. Because I have some other engagement at 3 o'clock. Anything else? Okay. Then we'll stop here. Thank you very much.
मीटिंग क्लोज करायची ना? हो मीटिंग क्लोजच करायची आहे. मी अटेंडन्स घेतेय काल, कारण रेकॉर्ड नाही झाला म्हणून मी अटेंडन्स घेते. तुम्ही ओके. Excuse me, ma'am. Ma'am, are you still there? exit. You can exit. No, ma'am. Actually, I have a doubt. You have a doubt. Okay, okay. Go ahead. Ma'am, you took moment AB as 0. Why? Sorry. Just a minute. I'll put on the In headphones question so number that- 4. एक minute. I'll put on the headphones so that it will be clear to me. Okay, tell me. Ma'am, in question number 4, Yes. you took MAB as 0. After theta B is 0, so moment at B Can you is see 0 the, because can you reflection see is the 0. file here on your screen? Yes, ma'am, I can see. Okay, okay. Now you tell me, what is your difficulty? Ma'am, you said we proved that deflection at B is 0, so moment at B is 0. That I understood. And then afterwards you I didn't wrote say that moment at B is MAB 0. as 0. No, no, moment at B is not 0. Summation of moments is equal to 0. So internally summation there is of balance. moment. हाँ, दोन्ही मध्ये फरक आहे बरं का? Okay. Huh. So And then MAB as 0 afterwards. MAB म्हणजे M That at I A. understand. This is a hinge support. मग hinge support ला Yes, moment ma'am. असणार आहे का? No, ma'am. But we can also take MCB then. MCB It is पण roller 0च आहे support. ना. At roller support. इथे पण दाखवलेलं आहे ना. MCB पण 0च आलेलं आहे. MAB 0 आहे. हा MCB हा ही 0च आहे. Yes, ma'am. CB 0च आहे. बरोबर आहे. हा तू कर ना, ह्याच्यात तू सबस्टिट्यूट कर, यू विल गेट द सेम आन्सर. मी प्रत्येक स्टेप नाहीये केलेली इथे. बट इफ यू सबस्टिट्यूट द व्हॅल्यूज, इथे तुला MCB पण 0च येणार आहे. That is why I was confused. हा नाही, रिमेनिंग Yes, ma'am. It is clear त्या now. तुम्ही करा. हा, कारण काय आहे, मग प्रत्येकच गोष्ट दाखवत राहिलं तर मला खूपच वेळ जाईल ना, बिकॉज आय एम कीपिंग अ फ्यू थिंग्स फॉर यू टू अंडरस्टँड अँड डू ऑन युअर ओन. पण ठीक आहे, असा तू डाऊट विचार कधी Okay, ma'am. आलं लक्षात? इथे थिटा आहे, थिटा ए Yes, आहे ma'am. आणि थिटा सी आहे, याचाच अर्थ इथे मोमेंट 0 आहे. Yes. ओके. Yes. पण हा थिटा बी 0 आहे म्हणजे Okay. एक्सटर्नल मोमेंट 0 आहे बरं का. इथे थिटा बी 0 आहे, इंटरनल मोमेंट आहे इथे external. थिटा बी. हा, याचा बॅलन्स झाला. पण इथे थिटा एमबी हा WL स्क्वेअर्ड बाय 8 येणारच आहे, म्हणजे बीच्या लेफ्टला आणि बीच्या राईटला इंटरनली हे मोमेंट्स आहेत. हे महत्वाचं. ओके. Yes, ma'am. ओके. Okay, ma'am. Thank you, ma'am.